Je m'appelle Marjorie Maltais et je suis originaire de Charlevoix, au Québec. I'm Jacques Arsenault. I'm from Charlottetown, Prince Edward Island. And together, we are French Squeeze. French Squeeze is an accordion and voice duo. We're both classically trained singers, and Jacques also plays the accordion. And as French Squeeze, we perform classic French songs from France and Canada. Well, at age 10, I was studying piano a little bit, but it was not something I was completely into. And then when I turned 12, I joined the choir. Then I studied organ at university for 3 years. I still love the instrument a lot, but it's something that I was more passionate about than good at. And then singing came after, and I completely devoted my time to singing and just fell in love with it. Right after high school, I went to Paris for a year and studied accordion. And that's when I first started listening to Jacques Brel or Georges Bressens or Edith Piaf and Yves Montand. I'd never really heard of these people. Some of the tunes I knew, and some of them I played them as a child on the accordion. Try to pick songs that we love at first. I think that's the most important about French Squeeze, is that we only do repertoire that we absolutely love. It can be Poulenc, it can be Saint-Saëns, it can be Edith Piaf, Yves Montand. It does not matter what it is. I guess the first question that we ask ourselves is, do we like it, and does it sound good on the accordion? French music has this entire culture of chanteur à texte. Yeah. That's just based on words. It's not close to spoken, but it's just because such a kind of in the same way as Leonard Cohen or Joan Baez or Joni Mitchell, where it's more about the sung poetry. And what's great is that within what we do, you'll have the long refined lines of Les Viens Roses, and then you'll have something like La Bolduc, which is, kind of like country roads, Quebec, where we have to really kind of just do things in a completely different way. C'est le temps, je jouais de l'amour comme on joue de la vie, et je vivais la nuit, sans compter sur mes joues qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, et les pieds en terre. Donc, je suis acadien de l'île du Prince-Édouard. Ma famille, ça fait depuis les années 1720 qu'on est à l'île du Prince-Édouard. C'est ma langue maternelle. J'ai fait toute mon éducation en français à l'île du Prince-Édouard. Et le répertoire qu'on joue, autre que la Bolduc, franchement, c'était pas vraiment quelque chose que je connaissais. Sauf que certaines chansons comme Tico Tico d'Alice Robi, je les jouais à l'accordéon quand j'étais jeune. La vie que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des inventures. Moi, je suis québécoise et j'ai grandi dans Charlevoix. Et en fait, la musique française, oui, au Québec, on a des quotas de radio. Alors, j'ai écouté beaucoup de musique française. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs films qui sont sortis sur plusieurs artistes français. J'imagine qu'ils avaient des histoires intéressantes, comme Alice Robi et puis Edith Piaf, par exemple. Mes amours sont morts avant que d'exister. Mes amis sont partis. Et on trouve ça a un aspect nostalgique pour tout le monde. Même juste le son de l'accordéon, même si ça fait pas partie de notre histoire individuelle, je pense que ça fait tellement partie de notre histoire culturelle. Quand on entend
juste un petit contre-champ d'accordéon dans Sous les Fêtes de Paris, on est immédiatement transporté à une rue parisienne. Ben, peut-être c'est comme l'image un peu carte postale qu'on a de Paris à l'époque. Où sont-ils à présent mes 20 ans? Oui, ça apporte aussi un niveau folklorique à la musique aussi. Hein. Ouais. Moi, j'avais un oncle qui était violonneux, qu'on appelait. Ouais. Et puis, pas un violoniste, un violonneux quand on joue de la musique folklorique. Et puis, l'accordéon me rappelle aussi un peu ce son-là. Oui. C'est vrai, ça fait les deux. Ouais. Oui. You know, one thing I love is at a performance, there was a woman to the side that once we started doing Non Rien de Rien, it was just like she was just in her element. Just, you know, I don't know what part of her life she was reliving, and that's such an anthem, right? That is so powerful for so many people and resonates with so many people of having no regrets. But of course, when it's La Bolduc, it's just kind of a toe-tapping thing. Even if you don't understand the words that Marjorie is saying as a mile a minute, it still kind of sounds like a just good old tune. We just love when people participate. And it's great that when we do shows, we can be more interactive in a completely different way. There's no issues of protocol or of tradition in the same way. People can clap when they want. People can get a drink when they want. No, there's no sense of rules. Yeah, it's a real mixed bag, and it's interesting that from the concerts that we've done, the feedback that we've gotten is that there's such a huge variety, and yet it all makes sense and feels very cohesive. Squeeze box, we're French. We just didn't want it to be too serious. We put so much care and attention into it, and at the same time, it's nice to feel so much less corseted in a way too. Like we can let our hair down, and we can just truly have fun together.